Good evening, children. Good evening, everybody. Good evening, online children. Can you hear me? Can you Good hear evening. me? Yes, sir. Okay. Last week, we have finished the class half an hour earlier. Then today, the class will be extended up to 9 o'clock to our usual time. We had no time to start connective tissue. I have introduced it, but no time to get a nod. We have completed muscles tissue, then epithelial tissue, and here the third one, connective tissue. What is mean by connective tissue? Why this tissue is known as connective tissue? That because the tissue which connect between the tissues and organs. Tissues and organs are kept what you call that bonded with each other. Therefore, commonly the tissues are known as connective tissues. There are few connective tissues found in the human body. One is adipose tissue or the tissue under the skin. Tissue located under the skin. It provides the rigidness. ශක්තිමත් භාවයක් ලබා දෙනවා. Rigidness. It consists of protein fibers. You are not going to learn it further. The second one is a bone tissue. Third one is cartilage. Bones are uh, composed by cartilages. When calcium phosphate deposit on cartilages, then it turns into bones. Cartilages are softer than the bones. Bones and cartilage are two different tissues. Still, there are some cartilages remain in our body. මේ අපේ නහය කෙලවර බොහොම soft විදිහට හම් වෙන්නේ. මෙතන cartilage එකක් තියෙන්නේ. ear lobe එකේ මෙතන බොහොම soft විදිහට හම් වෙන්නේ. ඒ cartilage එකක් තියෙන්නේ. Cartilaginous fishes also there. You learn chondrichthyes fish. The most specific type of connective tissue is a blood tissue. How the blood tissue differ from the other three? I told it. කොහොමද blood කියන කෙනා වෙනස් වෙන්නේ අනිත් tissues වර්ග තුنين? Each and every connective tissue has matrix and cells. Cells are originated from the matrix. අනිත් හැම වර්ගෙම matrix එකක් තියෙනවා. matrix කියන්නේ පුරකය කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. It's a fluid. From that fluid, the cells are originated. Cells හටගන්නේ ඒ fluid එකෙන්. But in the blood tissue, fluid or the matrix and the cells are two separate components. The matrix part of the blood is called the blood plasma, 55% from the volume of the blood. Remaining part, 45% is blood cells. Blood cells are three types: red blood cells, white blood cells, and platelets. But platelets are not real cells. They are the fragments of cells. Cells වලින් කැඩිච්ච කොටස් ඒවා. Therefore, red blood cells, white blood cells, and the platelets commonly known as what? Blood corpuscles. දේහාණු කියන සිංහල වචනයෙන් අපි හඳුන්වනවා. Cells නොහොත් සෛල කියලා කියන්නේ නැහැ. Cells කියලා කියන්න බෑ platelets වලට. I think we got this note. මේ ටික අපි ලියාගත්ත නේද? ඔව්. මෙතනින් තමයි නැවැත්තුවේ. අපි ඉගෙන ගමු blood tissue එක ගැන. About blood tissue. මේක ලිව්වනේ. Blood. If you get a microscopic view of a blood smear,
blood smear කියලා කියන්නේ blood sample එකක් අරගෙන එකකින් drop එකක් දෙකක් අපි microscope එකකින් දාලා බැලුවොත් you can see those things. What are they? White blood cells are visible. They have a prominent nucleus. කැපීපෙන්න nucleus එකක් තියෙන white blood cells හම්බෙනවා. White blood cells. There are 5 different types of white blood cells. You can learn them later in second term. 5 different types of white blood cells. Do you know the function of white blood cell? Yes. White blood cells provide internal immunity to the body. That means white blood cells produce antibodies. Antibodies fight against germs. So you are protected from infectious diseases by white blood cells. White blood cells are also known as leukocytes. Leukocytes. In 1 cubic millimeter of blood, there are about 8,000 to 11,000 white blood cells can be seen per 1 cubic millimeter. මුළු ඇඟේම නෙමෙයි blood cubic millimeter එකක තියෙන ප්‍රමාණය කිව්වේ. The main component in the blood is red blood cells. තව ප්‍රධානම කෙනෙක් තමයි මේ red blood cells කියන්නේ. Also known as erythrocytes. RBC. Red blood cells have a protein, hemoglobin. Hemoglobin attached with oxygen molecules. So the main function of red blood cell is transport oxygen. Transport of oxygen within the cells needed for respiration. The third blood corpuscle is platelet. Platelets can be seen in small fragments like those, made platelets. Broken parts of the cells වලින් කැඩිච්ච කොටස්. As you learn in grade 9, the function of platelet is blood clotting. Platelets help in blood clotting. රුධිරයේ කැටි ගැසීමට උදව් වෙන්නේ platelets. Platelets itself cannot do it. තනියෙන් කරන්න බෑ. Platelets require some plasma proteins, calcium ions, vitamin K. It's a sequence of process. පියවර steps කිහිපයකින් සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි blood clotting කියන එක. It's not a single step. Anyhow, 3 types of blood corpuscles, blood cells have separate functions. ඔය විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ විවිධ කාර්යයන් තියෙනවා. In any connective tissue, fibers also can be seen. ඕනම connective tissue එක fibers තියෙනවා. In other 3 types of connective tissues, fibers can be seen outside. Fibers බාහිරට පේනවා. But in blood tissue, fibers can be seen only during blood clotting. රුධිරයේ කැටි ගෙහෙද්දී විතරයි මෙයාගේ fibers පේන්නේ. අනිත් වෙලාවට ප්ලාස්මා එකේ දිය වෙලා තියෙන ෆයිබ්‍රින් කියන ප්‍රෝටීන් කිඳි. එක insoluble, water insoluble වෙන්නේ blood clot වෙන වෙලාවට. අනිත් වෙලාවට එයා water soluble. ඒ නිසා fibers කියලා වෙනම පේන්නේ නැහැ blood වල. මේජර් තමයි පේන්න ගන්නේ. Okay, so that is the short note of blood. The short note කියලා කිව්වේ blood ගැන ඔයගොල්ලෝ grade 9 වෙනම ඉගෙන ගත්තා. grade 10 grade 11 second term එකේ blood circulatory system ගැන නැවත ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ unit එක ඉගෙන ගන්නේ blood tissue ගැන විතරයි. tissue එක ගැන විතරයි කියන්නේ. ඒකේ overall function එක විතරයි දෙන්නේ. මේ බලන්න, blood is a special connective tissue
specialty is that matrix is not secreted from the blood cells. Oh, cells වලින් matrix හදෙන්නෙත් නෑ, matrix එකෙන් cells හදෙන්නෙත් නෑ. ඔය දෙකම වෙන්නේ නැහැ මෙයාගේ. Separate. Blood helps to maintain proper connection between organs and the tissues. Connection එක තියාගන්න උදව් වෙනවා කියලා කියනවා. plot එක ඉස්සරහට ගිහලා බැලුවොත් මේ තියෙන blood tissue එක අදාළ diagrams මේකේ තියෙනවා platelets. How do you identify the platelets? Yellow color parts are platelets. Red color disc-shaped structures are the red blood cells. What is the special feature of red blood cell? Red blood cell is the only animal cell without nucleus. Nucleus එකක් නැති එකම සත්ත්ව සෛලය. Why there is no nucleus? To give more opportunity, to give more space to attach with more number of oxygen molecules. වැඩිපුර oxygen attach වෙන්න ඉඩ දෙන්න තමයි nucleus අයින් වෙලා තියෙන්නේ. It is biconcave shape in sideways. Side එකෙන් බැලුවොත් මෙන්න මෙහෙම biconcave shape එකක් තියෙනවා. Otherwise disc shape. නැත්නම් ඩිම් තැටි ආකාරයක් තියෙනවා. White blood cells ගැන ඉස්සලා කිව්වා මේකෙන් බලන්න පුළුවන් ඒ කියපු දේවල්. එක වර්ගයේ white blood cells තියෙනවා. Functions of blood. Three main functions given. ප්‍රධාන කාර්යයන් තුනක් දීලා තියෙනවා. Apart from that there are so many other functions. They are not mentioned here. First one is the transportation function. The main function of blood is transportation. Transport of what? Transport of glucose. Transport of amino acids. එතන මේ කියලා තියෙන්නේ nutrients කියලා. Transport of respiratory gases like oxygen and carbon dioxide. Oxygen transport as oxyhemoglobin attached with hemoglobin in red blood cells. Oxygen ගමන් කරන්නේ hemoglobin වලට attach වෙලා oxyhemoglobin විදිහට. Carbon dioxide. Carbon dioxide dissolved in blood plasma and making bicarbonate ions. That's the way how carbon dioxide transport. එයා blood plasma එකේ දිය වෙලා මේ bicarbonate එහෙම නැත්නම් hydrogen carbonate කියන ion එක හැදිලා ඒ ion එක තමයි blood වල යන්නේ. ඔය දෙකට කියනවා අපි respiratory gases කියලා. Then the nitrogenous waste products like urea, uric acid, creatine, creatinine, they are the excretory materials. They are also transported via blood. රුධිරය හරහා තමයි ගමන් කරන්නේ. Hormone. Hormone is a special organic compound found in the living body which regulate the coordination of a body. Coordination and homeostasis is done. ශරීරයේ තියෙන coordination එක සමස්ථිතය homeostasis කියන්නේ සමස්ථිතිය සහ coordination කියලා කියන්නේ responding to a stimulus උත්තේජයකට ප්‍රතිචාර දක්වීමේ හැකියාව මේක ඇති කරන්නේ මේ hormones වලින්. Hormones are chemical messengers. They are produced in special glands. Those glands have no tubes. So they produce and directed towards the blood. Hormones are carried through the blood. Hormones අරන් යන්න වෙනම නාල පිහිටලා නැහැ කොහෙවත්. කෙලින්ම hormones gland එකකින් හැදිච්ච ගමන් දෙන්නේ කොහාටද? blood වලට. blood වලින් තමයි මුළු ඇඟ පුරාම අරන් යන්නේ. අපේ blood වල ඔය හැම hormone එකක්ම තියෙනවා. Hormone have target organs. ඒගොල්ලන්ට target organs වෙනම තියෙනවා. They activate only in their target organ. ඒගොල්ලන්ගේ target organ එක ළඟට ගිහිල්ලා විතරයි එයා activate වෙන්නේ. ඉතින් එහාට activate වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා blood වල තිබ්බා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So hormones are also transported through the blood. That is the transportation function of blood. මේ ඔක්කොම දේවල් තමයි blood වලින් transport වෙන්නේ. Oxygen supplied to the living tissues for respiration. Carbon dioxide and nitrogenous waste products are taken out from those cells and removed from the body. Carbon dioxide removed
by lungs. Nitrogenous waste products are removed by the kidney as urine. ඒ ඔක්කොම transportation එක මෙයා තමයි සිදු කරන්නේ. Protection, I told that protection is done by WBC, white blood cells, by producing antibodies. They produce antibodies as well. There are some white blood cells directly engulf germs. සමහර white blood cells එක කෙලින්ම germs ගිලිනවා. ඒකට අපි කියනවා phagocytosis කියලා. ගිලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට තමයි අපිට ඔඩීමා කුද්ද තියෙන්නේ. ඒක sign එක pre sign එකක්. කුද්දටි ආවා කියන්නේ ඒක pre sign එකක් ඇඟට germ එකක් ආවා කියන්නේ. ඔය lymphocytes කියලා වර්ගයක් තියෙනවා white blood cells. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ගිලිනවා ගිහිල්ලා. monocytes තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ගිලිනවා. germs ගිලිනවා. virus උනත් ගිලින්න පුළුවන්. අනිත් අය antibodies හදනවා. antibodies fight කරලා දිනනවා. right? ඒ තමයි protection function එක. We are warm-blooded animals. We have warm blood. අපේ උණුසුම් රුධිරය තියෙන්නේ. It helps to maintain the body temperature constant. ඒක උදව් වෙනවා අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය ගානට තියාගන්න. When the blood travels, that means the heat travels. තැනකින් තැනකට blood ගියා කියන්නේ heat එක යන්නේ. These days, blood vessels dilate. මේ දවස්වල අපේ blood vessels dilate වෙලා. When you are playing the ground, එළියේ ඉන්නකොට blood vessels ඔක්කොම dilate වෙලා. ඒ නිසා තමයි රතු පාටට පේන්නේ. Dilate වුණාම මොකද වෙන්නේ? More blood allowed to flow near the skin surface. හැම ළඟින් වැඩිපුර blood යවනවා. When more blood flows, heat removes from the body as radiation. වැඩිපුර blood යනකොට ඇඟෙන් heat එක එළියට යනවා radiations විදියට. So it is an adjustment done by the body to maintain your body temperature constant. Otherwise your body temperature will be increased. එහෙම නැත්නම් ඔගොල්ලෝ මේ දවස්වල තියෙන heat එකත් එක්ක 37 38 degrees යනකොට body temperature එකත් ඒ ගානට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න නොදී තියාගෙන ඉන්නේ blood. මම එක example එකක් විතරයි කිව්වේ. අවුවේ ඉන්නකොට රස්නේ දවස්වලට blood vessels dilate වෙලා අපි ඒකට කියනවා vasodilation කියලා. ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙලා blood vessels වැඩිපුර blood යවලා ඒත් එක්කම heat එක ඇඟින් යවනවා එළියට radiation sorry. The opposite thing happen in cold days or when you are in Alaska, Antarctica, Arctic regions ඒ වගේ තැන්වල ඉන්නකොට your body temperature tend to decrease. අඩු වෙන්න බලන body temperature එක. That is also not good. Then the feedback mechanism is there. ඒකට තියෙනවා වෙනම feedback mechanism එකක්. Feedback mechanism means වැඩි වෙද්දි අඩු වෙනවා අඩු වෙද්දි වැඩි වෙනවා. That is homeostasis. Maintain your internal temperature, internal condition constant. ඔගේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ නියතව තබා ගැනීම තමයි homeostasis කියන්නේ. සීතලද කොහොමද blood උදව් වෙන්නේ අපේ maintain කරගන්න temperature එක? සීතල වෙලාවට blood vessels හැකිලෙනවා, constrict වෙනවා. අපි කියනවා vasoconstriction කියලා. blood vessels හැමට යටින් හැංගෙනවා. වැඩිපුර blood transport කරන්නේ නැහැ කලින් වගේ. එතකොට heat එක ඇඟ ඇතුළේ රැඳෙනවා. The heat remain within the body. Does not heat given out. And finally shivering takes place. අන්තිමට වෙවුලනවා. මොකද muscles make their heat by friction. බැරිම වුණොත් ඒගොල්ලෝ එකට ඇතිල්ලිලා heat එක හදා ගන්නවා ඒකේ. ඒ කොහොම හරි blood වලින් තමයි body temperature එක maintain වෙන්නේ. warm blooded animals ලගේ. මේ functions තුන විතරයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. මම blood tissue එක ගැන completely කියලා දුන්නා. නමුත් ඔයාලට මතක හිටින්නේ නැති නිසා blood tissue ගැන ලියා ගන්න ඕන. Introduction, features of blood tissue, then the functions. It's a summary of blood tissue. මේක මේ දෙන්න පුළුවන් උපරිම අඩුවෙන් දීලා තියෙන summary එක. Do not draw any diagrams.
For online children, I have given another tude for the next unit. ඊළඟ පාඩමට අදාළ ටියුට් එක එවලා තියෙනවා photosynthesis. photosynthesis කියලා ටියුට් එකක් එවලා තියෙනවා. මොන මේ යුනිට් එක දැන් ඉවරයි. තව nervous tissues විතරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට කලින් එවලා තියෙනවා පුංචි පේපර් එකක් questions කීපයක් animal tissues ගැන. මේ animal tissues කොටස අපි ඉවර කරලා දැන් ඊළඟ යුනිට් එකට photosynthesis කියන second unit එකට යන්න කලින් ඒ animal tissues ගැන තියෙන ඒ ටියුට් එක questions ටිකත් කරලා යන්න ඕන. මොකද මේක grade 11 first unit එක නිසා. පොඩි unit exam එකක් වගේ මම ඒ test paper එක දෙනවා ඔයගොල්ලන්ටත්. online දරුවන්ට මම ඊයේ වල තියෙනවා මම කියලා තියෙනවා අද class එකට ඕන වෙනවා කියලා එක.
Write the functions of blood. Maintain homeostasis means regulation of body temperature. Regulation of body temperature. You should know these terms. Antibodies, phagocytosis. Two ways how white blood cells protect you from infectious diseases, germs. One is phagocytosis, that means direct engulfing, කෙලින්ම ගිලින කතන්දරේ. The other one is making antibodies. එයා යන්නේ නැහැ ෆයිට් කරන්න. එයා බයයි. එයා antibodies හදලා antibodies සමා soldiers විදියට යවන්නේ germs එක්ක ෆයිට් කරන්න. ඒක විදිහක්. අනිත් අය කෙලින්ම මොනොසයිට්ස් වගේ අය කෙලින්ම ගිලිනවා ගිහිල්ලා. Phagocytosis. Just like amoeba engulf bacteria.
All right. So that's the end of the connective tissue, the blood tissue. Okay. Then we are moving to learn the last animal tissue, that is nervous tissue. අපි අවසාන animal tissue එකට යමු. Nervous tissue. මම මතක් කරන්න කැමති මේ ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ nervous system එක නෙමෙයි nervous tissue එක ගැන. සමහර ළමයි බලාපොරොත්තු වෙනවා nervous system එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම උගන්වයි කියලා. සමහර අයත් මේ පාඩමේදී උගන්වන්නේ nervous system එක ගැන. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. වෙනමම යුනිට් එකක් තියෙනවා nervous system කියලා දිග යුනිට් එකක්. ඒක second term එකේ අවශ්‍ය වෙලාවට කෙරෙයි. මෙතනින් nervous tissue ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. Nervous tissue is composed by nervous cells. Nervous cells are also known as neurons. Neuron is the highly specialized cells in the human body. අපේ ශරීරයේ තියෙන cells වර්ග 216ක් තියෙනවා කිව්වනේ. ඒ 216න් highly differentiated. වැඩිපුරම විභේදනය වෙලා ඉන්නේ මේ nervous cell එක. නැත්නම් මේ neuron cell එක. Neuron cell කියන්නේ neuron. There are 3 different types of neurons: motor neurons, sensory neurons, and interneuron. This is a motor neuron. Motor neuron is a highly differentiated one. Look at that. It totally different from other cells of the body. Anis cells already godak venas. What is the reason for this modification? Neuron or nervous cell is modified to transmit impulses throughout the body. මෙයා හැඩගිලා තියෙන්නේ transmit impulses කියන්නේ ඔව් ශරීරය පුරා ආවේග පරිවහණයට කියන්නේ messages අරන් යන electrical signals අරන් යන්න හැදිලා තියෙන්නේ. Otherwise, it has common features, common structures like other cells. Cells, normally cells have a nucleus. Here, the neuron also consists of a nucleus. Other cells have cytoplasm. Here is a cytoplasm. Cell body කියලා තියෙන cytoplasm එක. Messages are taken from outside, from sense organs towards the cell body, towards the cytoplasm. Messages අරන් එනවා අපේ sense organs වලින් මේ cell එක ඇතුළට. They are called dendrites. ඒ අරන් එන threads වලට කියනවා dendrites කියලා. Dendrites carries messages towards the cell body. Cell body එක දිශාවට අරන් එන්නේ dendrites කියන අය. From the cell body, that messages or the signals are given to appropriate effector done by this lawn thread. මෙයා මොකද කරන්නේ ගැළපෙන effect එකකට either muscle or gland that message is given. That lawn thread is called an axon. මේ යන දිග thread එකට කියනවා axon කියලා. Dendrites carries messages towards the cell body. Axon transport them or transmit them to the effector organs. මෙන්න මෙහෙ තමයි effector organ එක ඉන්නේ. muscle එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් gland එකක් වෙන්න පුළුවන්. Those are nerve endings. Nerve endings මේ පිටලා තියෙන්නේ. Axons are long projections. Dendrites are short projections. Axons are covered by a lipid called myelin sheath. මේ axon කියන එක්කෙනා myelin sheath කියලා lipid එකකින් කව වෙලා තියෙනවා. මේ diagram එක මම කලින් දවසේ දීලා තියෙනවා ටියුට් එක. මේ තියෙන myelin sheath. Myelin sheath is winding around the axon. Myelin sheath එක
ඇක්සන් එක වටේ ඉතිලා තියෙන්නේ. Reason is to increase the rate of transmission of impulses. Myelin sheath තිබුණොත් මේ messages යන speed එක වැඩි. messages පැන පැන යන්නේ. myelin නැති action එකට වැඩිය myelin තියෙන action එකක speed එක වැඩි මේ messages transmit වෙනවා. There are some places where the myelin sheath is not found. myelin sheath එක හම්බෙන්නේ නැති තැන් කීපයක් තියෙනවා. මෙතන. Those places are called node of Ranvier. ඒවට කියන්නේ node of Ranvier කියලා. මේ myelin sheath එක නිකන් නෙමෙයි ඉතිලා තියෙන action එක වටේ. එක්තරා සෙල් එකක් තමයි ඉතිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ සෙල් එකක් එක්ක තමයි ඉතිලා තියෙන්නේ. ඒ සෙල් එකට කියනවා අපි Schwann cell කියලා. Schwann cell. මේ myelin sheath කියන එක transparent. උඩින් transparent. ඒ transparent surface එකටත් අපි නමක් දෙනවා neurilemma කියලා. neurilemma. මෙතනින් දැනගන්න තියෙන්නේ මේ neuron cell එකේ structure එක. There are 3 types of neurons. This is one of them, motor neuron. මේ එක්කෙනෙක්. මෙයාට කියන්නේ motor neuron කියලා. තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අනිත් එක්කෙනා තමයි interneuron and motor neuron. මම ටියුට්ස් වල දීලා ඇති diagrams. When responding to a stimulus, ඒ කියන්නේ යම්කිසි උත්තේජයකට ප්‍රතිචාර දක්වද්දී these 3 neurons are involved. අනිවාර්යයෙන්ම මේ neurons තුනම අවශ්‍යයි. Sensory neuron is always connected with the sense organ. Meaning sensory neuron air sense organ. මේ තියෙන skin අපේ හැම nose, skin, tongue ඒ ඕන එකක් එක්ක සම්බන්ධයි. The message given to the motor neuron. Sorry, to the interneuron. ඒක අරන් එනවා මේ interneuron කියන එකනට. Always interneuron is inside the brain or spinal cord. Interneuron ඉන්නේ එක්ක අපේ මොළය ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් අපේ කොඳුයට පිළ නෙමෙයි අපේ spinal cord එකේ. එයාගෙන් ඊට පස්සේ ඒක දෙනවා කාටද? motor neuron එකට. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා බලපු motor neuron එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන මෙතෙන්ට. It is always connected with the effector. Effector does the reaction. මෙයාගෙන් තමයි respond එක reaction එක දෙන්නේ. මෙයාගෙන් තමයි stimulus එක ලබා ගන්න sensory neuron එකේ. ඒක මැද combine කරන්නේ ඒ communication එක කරන්නේ කියන්නේ motor neuron එකයි sensor neuron එකයි දෙන්නගේ connection එක තියාගන්නේ මේ interneuron එක මැද ඉන්න. interneuron මැද ඉන්න කෙනා. මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ spinal cord එකේ කොටසක්. ඔතෙන්ට brain එක එන්න පුළුවන් ඕන. මේක කොහොමද වෙන්නේ මොකක්ද මේ යන පාත් එක ගැන උගන්වන්නේ නැහැ මෙතනදී. දැනගන්න තියෙන්නේ මැසේජ් එකක් යනකොට ඇඟ පුරා මේ නියුරෝන්ස් තුනම අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක විතරයි. මේ තුන් දෙනාම අවශ්‍යයි. අපි ඉගෙන ගන්න ටිෂු එක ගැනනේ. ඒ ඇති හොඳටම. It is an important tissue found in chordates body. Chordates ගැන මම කියන්න ඕනේ නැහනේ. The structural unit is nerve cell or neuron. හැදිලා තියෙන neurons වලින්. Specialized to transmit impulses. ශරීරය පුරා ආවේග පරිවහණයට තමයි හැඩගැහිලා තියෙන්නේ. මේ ඩයග්‍රෑම් එක ගිය සතියේ වුණා ඒක එතන කපලා අලව ගන්න. මම දුන්න නේද මේ ඩයග්‍රෑම්ස්? ඔව් animal tissues මම කිව්වා ඒවා අදාළ තැන්වල පොතේ අලවන් ඉන්න කියලා මට පේන්නේ නැහැ එහෙම කරපු බවක්. ඒකෙන්ම පේනවා ඕගොල්ලෝගේ පාඩම් කරන ස්වරූපේ මම ඒක දන්නවා කල්ලාතුව.
ඒවට අදාළව ලකුණුත් හම්බෙලා ඇති ඒ විදිහට. අස්සන විදිහටනේ අපිට මේ සෝරි වපුර විදිහටනේ අස්සන ලැබෙන්නේ. පාඩම් කරලා තිබ්බොත් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ලකුණු ලැබිලා ඇති. ෂුවර් එකටම. ලකුණු ලැබෙන්නේ නැති අය අනිත් අයට බැලලා වැඩක් නැහැ. ගුරුවරුන්ට හෝ දෙමාපියන්ට තමන්ගේ ඒ පාඩම් කරන රටාව පාඩම් කරන විදිහ වෙනස් කරගන්න එච්චරයි. තමන්ට ඒකක් ඕන නම් සයන්ස් වලට. නැත්තම් ඔහොම යන්න. කාටවත් ඒකක් අරන් දෙන්න බෑ බලෙන්. හරි? පන්තිකට ගිය පළියට වැඩක් නැහැ. පන්ති 10කට ගියත් වැඩක් නැහැ. තමුන් පාඩම් කරන විදිය, තමුන්ගේ හැසිරීම ඒවා වෙනස් කරගන්න බැරි නම් ඔන්න ලෝකේ පන්ති ගියත් වැඩක් නැහැ. හරි? හරියට වැඩක් කරන ළමෙක් ඉන්නවා නම් ඉස්කෝලේත් හරියට වැඩේ කරගෙන වැඩිපුර දෙයක් එක ක්ලාස් එකකින් ඉගෙන ගත්තා නම් හොඳටම ඇති යාට නිරවුල් කරගන්න යමක් වැඩක් කරන්නේ නැති එක්කෙනා පන්ති 100කට ගියත් වැඩක් නැහැ. ඔන්ලයින් දරුවන්ට නැවත ස්ක්‍රීන් එක පේනවා නේද ළමයි? ස්ක්‍රීන් එක පේනවා නේද නැවත? Yes, sir. මේ සුමේදස බැටරි charge කරන්න නැතුවනේ කැමරා එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ එච්චර වෙලා. බැටරි ඩෙඩ් වෙලා ඕෆ් වුණා. UPS එක ඕෆ් කරන් ඉඳලා තියෙන්නේ. උතන ටියුට් එකේ නියුරෝන්ස් වර්ග තුනම දීලා ඇති. එකෙන් අර ලොකුටම තියෙන්නේ මෝටර් නියුරෝන් එක. මේ දීලා තියෙන එක එතන තමයි ඔතෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක තමයි නර්වස් සෙල් එහෙම නැත්නම් නියුරෝන් කියලා ඉගෙන ගන්න තියෙන සෙල් එක. මේ තියෙන්නේ මං කියපු විස්තරේ නියුරෝන්ස් ගැන. බලන්න තේරෙනවද කියලා? ඔව්. Neuron is composed of two parts. Diagram එක දිහා බලා ගන්නකො එතකොට කියනවා තේරෙයි. Cell body and nerve fibers. Cell body එකයි nerve fibers කොටස් දෙකයි. In the cell body, nucleus, mitochondria, Golgi, endoplasmic reticulum and other organelles are found. අනිත් cells වල තියෙන සියලුම ඒවා තියෙනවා. Okay. Animal cells වල තියෙන. Two fibers are මේ කියන fibers වර්ග දෙකයි මං කිව්වා. One is axon. Axon arises from cell body. Axon එක පටන් ගන්න cell body එකෙන්. It's a single process. එක තනි projection එකක්. Axon transmit impulses away from the cell body. Axon වලින් cell body එකෙන් එළියට අරයි යන්නේ messages. Dendrons branched out to form dendrites. Dendrites කියලා කිව්වේ අර short fibers නේ. ඒ short fibers හැදිලා තියෙන ටිකක් ඊට වඩා ලොකු dendron කියන fiber එකකින්. ඒ dendron කියන ඒවා branch වෙලා තමයි ඔය පොඩි පොඩි dendrites හැදිලා තියෙන්නේ. Dendrites මොනවද කරන්නේ? Dendrites receive stimulus and transmit to the cell body. ඒගොල්ලෝ තමයි cell body එකට අරන් එන්නේ messages. මම ඉස්සෙල්ලා ඇඳලා පෙන්නනවා. Most of axons are myelinated. Myelinated means myelin deposit on it.
myelin sheath is not continuous. හැමතැනම නැහැ. There are certain places without myelin sheath called nodes of Ranvier. The reason for having myelin sheath is what? Myelin sheath increase the speed of transmission. මේ කරන්ට් එක යන වේගය වැඩි කරනවා. ඔය messages යන්නේ පුතේ electrical signals විදිහට. electrical signal සාමාන්‍ය wire එකක current එක යන විදිහට charges විදිහට තමයි අපේ ඇඟේ messages යන්නේ. අපේ ඇඟේ messages යවන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉස්සලා එක්කෙනෙක් ගැන මං කිව්වා chemical messenger කියලා. කවුද? hormones. අනිත් එක්කෙනා මෙයා. මේගොල්ලෝ fast hormones වලට වැඩිය. quick response. right? තත්පරයෙන් මිලි තත්පරයක් වගේ විතාම අඩු කාලයකදී තමයි respond කරන්නේ. තාම වේගෙන් ඇඟ පුරාම අරයි යනවා. This is all about the neuron or nervous cell. අපි කලින් අර muscle cells ලිව්වා වගේ blood ලිව්වා වගේ මේ neurons ගැනත් ලියා ගන්න. එතනම අර diagram එක කපලා අලව ගන්න neuron එකේ මම එවලා තියෙන. ඒක motor neuron එකක්. It is a motor neuron. Not interneuron, not sensory neuron. It is a motor neuron. Motor neuron තමයි අපි ගන්න typical neuron එක. Neurons ගැන explain කරන්න ගන්නේ motor neuron එක. ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න. අපි ඔය unit එක ඉවරයි. මේ questions වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික කරන්න ඕන. හරි. මම බලනවා questions කරන විදිහෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොච්චර දුරට මේ දවස් ටික ඉගෙන ගත්තද කියලා උගන්න පුළුවන්. මතකෙ හිටිනවද කියලා. අඩු ගානේ short term memory එකක් තියෙන්න ඉපේ.
Have you finished writing? ලියලා ඉවරද? If you have finished writing, you can answer the paper which I give you for online children. I send a question paper. It's a assessment from animal tissues. තමන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් මේ දවස් ටිකේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් තනියෙන් උත්තර ලියන්න. එච්චරයි. දවස් දෙකයි ඉගෙනුවේ මං ඇනිමල් ටිෂුස් දෙකකුත් නැහැ. ඒ ඇනිමල් ටිෂුස් වර්ග 4යි ඉගෙනුවේ. ඒ ඇනිමල් ටිෂුස් 4න් ඔකට උත්තර ලියන්න යන්න ඔය නිකන් මතක් වෙන දීලා තියෙන්නේ. පේපර් ක්ලාස් වස්ම වෙන්න ඕනේ නෑනේ ක්වෙස්චන්ස් කරන්න. ඉස්සර අපි පන්ති වල ක්වෙස්චන්ස් ඕන තරම් කරා හැම පාඩමක් අවසානයේම. නමුත් මේ තියෙන වෙලාව මදිකම සහ ළමයින්ගේ තියෙන අකමැත්ත. ළමයි ඒකට කැමති නෑ. පාඩම් කරන්නේ නෑ, ලියන්න දන්නේ නෑ. ඒ නිසා අපි අතහැරලා දාලා ඉන්නවා මිසක් ඉස්සර පේපර් ක්ලාසස් කියලා තිබ්බේ නෑ. කෙලින්ම ක්ලාස් එකේදී මේවා ඩිස්කස් කරනවා. මොකද ඉස්සර ළමයි පාඩම් කරනවා. දැන් ළමයි පාඩම් කරන්නේ නෑනේ කොච්චර කිව්වත්. ඔහෙ නිකන් ලියන්න යන ඒ නිසා තමයි දැන් පේපර් ක්ලාසස් කියන්නේ ඕන වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් වෙලා තියෙන්නේ පේරන්ට්ස්ලා තවත් වැඩිපුර ගාණක්කට පොකට් එකට විදින එක තමයි වෙන්නේ. ඒකට එකම හේතුව තමුන් පාඩම් කරන්න නැතිකම. හුරු වෙලා ඉන්නේ වට තමයි දැන්. දෙමාපියන්ට අමතර වියදමක් ඒක. කරන්න දෙයක් නැහැ මොකද වැඩ කරන්නේ නැහැ. ලකුණු නැහැ ටර්ම් ටෙස්ට්. දැන් මේ සැරේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකෙන් ගිය සැරේ වැඩිය ගොඩක් අඩු වෙලි සමහර අයට. සමහර අය හිතන් ඉන්නේ ක්ලාස් එකකට එවපු පමණින් ලකුණු වැඩි වෙනවා කියලා. එහෙම මැජික් වගේ ලකුණු වරන් දෙන්න බෑ. ළමයා වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කරනවා කියලා පොත කියවන එක නෙමෙයි. අවබෝධයෙන් කියවන්න ඕන. මැත්ස් වගේ මේ එහෙම වැඩි කරන්න බෑ. Here is the first question. Fill in the blanks.
Right. How can we fill this table chart paragraph? How the animal body is organized. All animals consist of cells which are organized in hierarchy levels of increase in complexity, simple to complex. Any group of similar cells that perform the same specific function is called a tissue. It is called a tissue. And is a structure made of two or more tissues. And what? An organ is made. Organ is a structure made of two or more types of tissues that work together to perform a specific function. And consists of one or more organs that work together to perform a body function. What is it? Consists of one or more organs. An organ system. An organ system consists of one or more organs that work together to perform a body function. ඔය දරුවන්ට diagrams අපහැදිලි නම් මම මේකෙන් පෙන්නන්නම්. Here is the hierarchy of organization levels of the body. Beyond the knowledge. අපි ඉගෙන ගන්න තැනින් තව ටිකක් ඉදිරියට ගිහිලා තියෙනවා. ඉදිරියට නෙමෙයි ආපස්සට ඇවිල්ලා තියෙනවා. What is the simplest organization level in the body? Human body or plant body? Cell. Cells are made by cells හැදිලා තියෙන්නේ මොනවාගෙන්ද? Cells are made by macromolecules. Let's start with the smallest unit of matter. What is the smallest unit of matter? Atom. Then this is an atom. Few atoms combine to form a molecule. Atoms කීපයක් එකතු වුනහම molecule එකක් හැදෙනවා. Molecule. DNA is a giant molecule. Small molecules combine to form large molecules. Large molecules called macromolecules. DNA, carbohydrate, protein, lipids. අපි ඉගෙන ගත්තේ biological molecules කියලා. ඒව ඇවිල්ලා macromolecules. ලොකු molecules ඉතින් ගණන් ගන්න. Macromolecules. මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ එක්කෙනෙක් DNA. Macromolecules combine to form organelles. ඒගොල්ලෝ හදනවා organelles like mitochondria, Golgi body, ER, nucleus. ඒව හැදිලා තියෙන්නේ molecules, macromolecules, sorry. Organelles together form a cell. Organelles වලින් තමයි cell එක හැදෙන්නේ. එතනින් එහාට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Group of cells called a tissue, it creates a tissue. Tissues combine to form an organ or organ system. Organ. Few organs in the body like stomach, liver, small intestine, large intestine form an organ system or a system like digestive system. This is how a living body is made of, starting with atoms.
Next. Can you identify? Okay, පොඩක් කළු පාට වෙලා ඇති මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. Name four major types of animal tissues on the diagram. A, B, C, D. All four types of animal tissues what we learn are in the picture. හොයාගත්තද මොනවද ඒ කියලා? What is A? Huh? A means the skin. Skin is an epithelial tissue. A is an epithelial tissue. That is epithelium. Epithelial tissue. What is B? B is an enlarged view of your bicep muscle. ඔගොල්ලන්ගේ bicep muscle එකේ කොටසක් පෙන්නලා තියෙන. ඒ කියන්නේ muscles tissue. B is a muscles tissue. It is a muscle tissue. C. Finally, we did the highly differentiated cell in the body, nervous tissue. That is nervous tissue. 3 nerves are shown. Nervous tissue. D කියන්නේ මේ හතර දෙනාටම. Loose connective tissue. කියන්නේ අර පොතේ තියෙන ඔයගලන්ගේ tissue under the skin කියලා. මං කිව්වේ adipose tissue කියලා අන්න එයා. Bone tissue, cartilage and the blood. All four types are known as connective tissue. මේ ඔක්කොටම කියන්නේ connective tissue කියලා. Connective tissue. Okay. Connective tissue. Next question. Name and describe the general function of each of 4 types of animal tissues. මේවා හරි වැදගත් දරුවනේ. term test වල සහ oral exam එකේ අහන්නේ general function එක. දැන් අපි උගන්වනකොට
ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නකොට පොඩක් අහගන්නවද නිශ්ශබ්ද වෙලා? වැදගත් කියලා කිව්වහම ඒකවත් අහගන්නේ නැහැ. ඒත් ගොඩක් කතාව. එක්සෑම් එකේ අහන්නේ ජෙනරල් ෆන්ක්ෂන්. අපි උගන්වද්දි කියලා දෙද්දී සිලබස් එකේ තියෙන ඒවා නැති ඒවා අපි දන්න ඔක්කොම කියනවා. ළමයි සමහර අය ફોකස් කරන්නේ වැඩක් ඇතිව නෙමෙයි. ඒකෙන් චූටි දෙයක් අල්ලගෙන ඒක තමයි මතක තියාගන්නේ. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් මතක තියාගන්නවා සමහර ඒවා. ඒතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී බොහෝම පරිස්සමට දැන් ඉන්න ළමයින්ට ඒක හරි තේරුමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔහේ ගන්න තියෙන එයාලට ඕන දේ නිගන්නේ. අපිට සිද්ධ වෙනවා කතාව අඩු කරන්න. එක්ස්ප්ලනේෂන් අඩු කරන්න. මොකද මට සමහර අවස්ථාවල මේක දැනিলা තියෙන දෙයක් පේපර්ස් බලද්දි මට තේරෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ මට තේරෙනවා බලද්දි මේ ළමයා මේ මොකක් හරි ලෙක්චර් එකක් අහන් ඉඳලා එයාට කනට වැටිච්ච වචනේ තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒකේ හරය ඒක නෙමෙයි. ඒ පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවෙක්ගේ මනින්න දැනුම ඒක නෙමෙයි. මේ ළමයා වෙන පාරක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක වෙන් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. එහෙම හැකියාවක් නැහැ දැන් ඉන්න දරුවන්ට. එච්චර ඒ ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා නැහැ. හැමදේම අර රොබර්ට් වගේ කියලා පුරුදු වෙලා චූටි කොටසක් පස්සේ යන දේ. ඒ නිසා තමයි ජෙනරල් ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න ඕන. අනම්මනම් ෆන්ක්ෂන් ලියන්න එපා. කනෙක්ටිව් ටිෂු වල මොකද්ද ජෙනරල් ෆන්ක්ෂන් එක? කියන්නකො කෙලින්ම. තමුන් ලියන්න නැතිනේ. ඔව්. keep connection between tissues and organs. වෙන කිසිම දෙයක් ලියන්න එපා. keep connection ලිවි නැති අය ලියා ගන්න. keep connection between tissues and organs. Tissues and organs. Right. Epithelium. Most of the time you can find the general function from its definition. Definition එකේ තියෙන function නේද? What is the function of epithelium? Lining up of free surfaces. Lining up of free surfaces. දැන් මේක දැන් තමයි දැනගත්තේ ගොඩක් අය. කමක් නෑ දැන් හරි ඉගෙන ගන්න. ඒකනේ ප්‍රශ්න කරන්නේ. Lining up ආස්තරණේ වහගන්නවා. මොනවද වහගන්නේ? Free surfaces. Those free surfaces may be internal surfaces or external surfaces. මම ඇඳලා පෙන්නුවා. blood vessel එකක් ගත්තොත් මේකේ ඇතුළත් වහන්නේ epithelium එකේ, මේකේ එළිය කොටස වැහෙන්නේ epithelium එකේ. intestine එකක් ගත්තොත් ඒත් එහෙමයි. nervous tissue. ඒක නම් ලියන්න ඇති. What is the main function? Transmission of impulses. වෙන වචන ලියන්න යන්න එපා තමන් දන්නෙව්වා. Transmission of nerve impulses. ආවේග පරිවහනය. Muscles tissue. Muscles tissue has a feature of contraction and relaxation. Muscles tissues contract and relax. By means of contraction and relaxation, what happens is movements of the body is done. එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ අපේ body movement සිද්ධ වෙන එක. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් main function එක තමයි make movements in the body කියලා. Body movements. Make movements in the body. It is done by the contraction and relaxation of the muscles. මේ main functions ටික මතකේ තියාගෙන අනිත් ඒවා ඉගෙන ගන්න වෙන වෙනම. නැත්තම් දැන් ඕකේ epithelium ලියපු ගමන් කවුරු හරි ලියනවා absorptive function. තව කෙනෙක් ලියනවා protection. තව කෙනෙක් ලියනවා sensory perception. තව කෙනෙක් ලියනවා gas exchange. තව ළමෙක් ලියන් එනවා filtration. ඒ ඔක්කොම හරි. මං ගිය සතියේ උගන්වපුවානේ. නමුත් main function එක
overall function තමයි lining of free surfaces කියන එක. ඒ අර වලිවට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ general function එකට. Match the general tissue category to the appropriate features. එක එක විදිහට තමුන්ට මතක හිටින්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. මෙතන A ඉන්නවා connective tissue, B is an epithelium, C is nervous tissue, D is a muscle. Lines, cavities and tubes covers body. තවත් විදිහකට කියන්න පුළුවන් නේ. ඒ කවුරු ගැනද කියලා තියෙන්නේ. Lines up කියන එක නේ කෙටියෙන් ලියලා තියෙන lines, cavities කුහර ආස්තරණය කිරීම කවුද? epithelium. letter එක දැම්මනම් හරි B කියලා. Number 2, conduct electrical impulses. Signals අර යන්නේ nervous tissue, that is C. Third one has contractile properties. Contractile properties කියන්නේ හැකිලෙන්න පුළුවන්. ඒ කවුටද? Muscles tissue. Muscles tissue means D. Fourth one binds and connects the body parts. ශරීරයේ body parts එකට bind කරන් තියාගන්නවා. ඒ තමයි connective tissue. A. Found mostly as layers. තට්ටු තට්ටු විදිහට පිටලා තියෙන්නේ. Epithelium. If there is single layer of cell, it is called simple epithelium. More than one layer is called complex epithelium. That is epithelium B. Sixth one, many glands such as sweat glands, salivary glands are composed of this tissue. Composed of this tissue. Not line up, composed. මේ glands හැදිලා තියෙන්නේ. වහගෙන තියෙන්නේ නෙමෙයි. එහෙනම් මොකක්ද? Muscles tissue වෙන්න ඕන නේද? මොකද මම smooth muscles උගන්වද්දි කිව්වා the function of smooth muscle is building up body organs. Glands වගේව හදලා තියෙන්නේ. cover කරන්න නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ. cover කරන්න ඇහුවොත් epithelium. මේ ඇවිල්ලා මේ composed හැදිලා තියෙන්නේ මොනවාගෙන්ද? Muscles tissue වලින් D. Seventh one, 3 types of skeletal. 3 types of muscles tissues are there. නැවතත් එන්නේ D, muscles tissue. Last one, blood and cartilage are examples. Blood, cartilage, bones and loose connective tissues are the 4 examples for connective tissues in the body. That is A. Connective tissues in the body. Last one. Okay, පැහැදිලි ඇති diagrams මේකෙන් බලා ගන්න. හොයාගන්න බැරි වෙච්ච දරුවෝ මේකෙන් බලලා ලියන්න. දැන් හරිනේ. මේ ඇවිල්ලා කෙලින්ම මේ light microscopic diagrams දීලා තියෙන්නේ. හරිද? light microscope එකෙන් පේන විදිය. මේක photographs. diagrams නෙමෙයි කෙලින්ම photographs. colored diagrams තිබුණේ ඉතින් print out කරද්දි black and white වෙනවා. online ළමින් නම් colored එක යන්නේ නැති. What is first one? A. ඇත්තටම මේ පේන විදිය. මේක ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැතුව ඇති. මේකට තමයි කියන්නේ පුතේ අර loose connective tissue කියලා කිව්වේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න connective tissue කියලා. connective tissue. මේ තියෙන අර මං කියව protein fibers කෙඳි. blood එහෙම නෙමෙයි. What would be B? side view එකක් අරන් තියෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ epithelium එක පේන විදිය. epithelium එක microscope එකෙන් පේන විදිය. ඔය cells තියෙන්නේ. What is C? ඒක නම් හොයාගන්න. මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ skeletal muscles. එහෙනම් මේක muscles tissue. D හොයන්න පුළුවන් නේ. මේ ඉන්නේ කවුද මේ? ටික කර කලින් ඉගෙන ගත්තේ මේ දිග එකක් තියෙනවා කොට ඒවා තියෙනවා. මේ මොනවද? nervous.
nervous tissue. Right. Now we have completed the first unit of grade 11 biology. ඒ ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා දෙන්න තමයි ඔය ටියුට් එක දුන්නේ. හරි? ඊළඟට අපි යනවා තවත් biology unit එකකට. One of the shortest unit in your book, but it takes 2 days to complete. හැබැයි එක දවසකින් ඉවර කරන්න බෑ, දවස් දෙකක් යනවා ඒ පාඩම. Very important compulsory question in the whole exam. මේක compulsory. Photosynthesis. අනිවාර්යයෙන්ම question එකක් ඇසිය යුතු පාඩමක්. ටියුට් එක ළඟට ගන්න. ටියුට් එකෙන් තමයි සෑම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ. ටියුට් එකේ තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. ටියුට් එකේ නැති දේවල් මෙන්නම ලියන්න පුළුවන්. ටියුට් එක නිසා ඔක පාඩම ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන් අපිට. අද ඊයේ නෙමෙයි මම ඔක දිගින් දිගටම ඔය ටියුට් එක තමයි කරන්නේ. ඔකේ වැරදීමකින් grade 10 කියලා වැදිලා ඇති. grade 10. But it's not grade 10, grade 11. Would be grade 11, second unit, photosynthesis. Look at this diagram. It is in your textbook. Identify the organisms in this picture. Organisms can be classified according to their nutrition. Can you classify the organisms according to their nutrition? Yeah, state their mode of nutrition. බලන්න මේකේ ඉන්න organismsලා කවුද? ඒගොල්ලන්ගේ nutritional modes මොනවාද කියලා.
දුන්න ටියුට් එක මම මේගොල්ලන්ට ටියුට්ස් වගේක් දුන්නා. ඒක කරුණා කරලා පෙරලවත් බලන්න අඩු ගානේ මොනවා ගැනද තියෙන්නේ කියලා. සමහරව ඒක පැත්තක තියලා වෙන වැඩේ ඉතින්. මොකක් දුන්නත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්ලයින් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා grade 11 හැම පාඩමකටම වගේ ටියුට් එකක් තියෙනවා. grade 10 වගේ නෙමෙයි. grade 11 කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි දැනුම මට්ටමක ඉන්න දරුවෝනේ. අනිත් සහ පාඩම් දිග වැඩි. ඊළඟ තියෙන කෙමිස්ට්‍රි යුනිට් එකේ එහෙම සෑහෙන දිගයි. ඊළඟ ලයිට්ස් පාඩමට වෙනම ටියුට් එකක් තියෙනවා. වේව්ස් වලට වෙනම ටියුට් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔන්ලයින් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ print outs ගන්න සැදී පැහැදී ඉන්න ඕන. නැත්තම් ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ ඕන දෙයක් කරගන්න. ඒවට කැමති අයනේ ඔන්ලයින් ඉන්නේ. photosynthesis. දැන් හොයාගත්තනේ මේකේ ඉන්න groups දෙකක්. Two groups of organisms shown in the figure are autotrophics and heterotrophics. Autotrophics and heterotrophics. According to the mode of nutrition. ඔය වර්ග දෙක තමයි ඉන්නේ. Autotrophs are the green plants. All the animals are heterotrophs. They depend on food produced by plants. Green plants are autotrophs. They make food by light, not by sunlight. Don't say sunlight. They make food by light energy. දැන් අපි sunlight කියලා කියන්නේ නැහැ. හරි, ඉරේලියෙන් තමයි කෑම හදන්නේ. That is called photosynthesis. Without sunlight, even using a bulb, the food can make. කියන්නේ light energy කියලා කියන්නේ. Sunlight කියන්න ඕනේ නැහැ. Green plants have chlorophyll. Chlorophyll traps sunlight. Chlorophyll තමයි ඉරේලිය උරාගන්නේ. Chlorophyll. They need carbon dioxide. They get carbon dioxide from the atmosphere. They absorb water from the soil. Then they make food within their cells in leaves. That is photosynthesis. Not only green plants, but also some other organisms who have chlorophyll carry out photosynthesis. There are some photosynthetic bacteria. All algae species have chlorophyll. So all algae are autotrophs. Certain protozoans like Euglena, they have chlorophyll. They are also autotrophs. Not only green plants. Cyanobacteria, they also have chlorophyll. They live in water. They are also autotrophs. The definition for photosynthesis in grade 11 is utilizing the energy from the sunlight. The cells containing chlorophyll in green plants synthesize food using carbon dioxide and water as raw materials known as photosynthesis. Is called photosynthesis. බලන්න grade 8 වල ලියපිටියද කියලා. බලන්න grade 6 වල ලියපිටියද කියලා. නෑ. Full story එකම තියෙනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ what is the energy source? Sun. What are the raw materials? Carbon dioxide and water. Who traps sunlight? Chlorophyll. Chlorophyll. ඒ කතන්දරේම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම එකතු වුණාම කියනවා photosynthesis කියලා. Mainly done in leaves of green plants. Apart from that, some stems of cactus, photosynthetic stems, and some bacteria. Even in some bacteria, photosynthesis will be done. අපි යමු කෙලීම ටියුට් එකට. First question එකට යන්න.
What is photosynthesis? So this is the answer for you. Can you write the definition? Utilizing energy from sunlight. The cells contain chlorophyll in green plants. Synthesis food using carbon dioxide and water as raw materials is called photosynthesis. Is called photosynthesis. උතන sunlight කියන එක අයින් කරලා මම කියවා sunlight කියලා දැන් කියන්නේ නැහැ කියලා කිව්වනේ. පොඩ්ඩක් මේව ලියමු. Utilizing light energy කියලා ලියන්න පුතේ. Light energy. බල්බ් එකකින් උනත් පුළුවන් ඔය වැඩේ කරන්න අපිට. Utilizing light energy කියලා sunlight කියන එක කපන්න. Utilizing light energy. Comma, the cells contain chlorophyll in green plants. Synthesis food using carbon dioxide and water as raw materials is called photosynthesis. කීයෙන් කී දෙනෙකුට ඔක ලබන සතිය වෙනකොට කටපාඩමින් ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවද? මොකද හැමදාම ඕකෙන් ක්වෙස්චන් එකක් ඇහුවොත් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්න තමයි what is photosynthesis? තමන්ට හිතෙනවා ලියන්න බෑ ඒ ඩෙෆිනිෂන් එක ඒ විදිහටම දෙන්න ඕන. ඕකෙන් කොටස් හැලෙනවා කියන්නේ ලකුණුත් හැලෙනවා. නිසා ඔය වගේ දේවල් පාඩම් කරගන්න. No logic there. කිසිම ලොජික් එකක් නැහැ. කෙලින්ම කටපාඩම් කරගන්න එච්චරයි. බයොලොජි කරන එකේ එක අල්ටිමේට් ගෝල් එකක් තමයි to be a doctor. ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ බයොලොජි කරන්නේ. බයොලොජිකල් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න බැහැනේ. එතකොට එතනදී ඩොක්ටර් කෙනෙක් වුණාම හොඳ මෙමරියක් තියෙන්න ඕන. හියුමන් බොඩි එක ගැන ඒකේ තියෙන බොඩි පාර්ට්ස් කොච්චර මතක තියෙන්න ඕනද ඒකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් එහෙම වෙන්න යනවනම් එහෙම ළමෙක්ගේ මෙමරි එක පවර්ෆුල් වෙන්න ඕනේ. ඒක හදා ගන්න ඕනේ ට්‍රේන් කරලා. හරි? දැන් ඊට පස්සේ කියයි නෑ සර් අපි බයෝ කරන්නේ නැහැ අපි කරන්නේ මැත්ස් කියලා. මැත්ස් කරද්දිත් මතක තබා ගත යුතු දේවල් අනන්ත ප්‍රමාණයි කියලා දන්න වෙති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Tamanට හිතු හිතු දේවල් කරන්න බැහැනේ මැත්ස් වලත්. ඒකෙත් තියෙනවා කටපාඩම් කළ යුතු දේවල්. අනිත් එක කෙමිස්ට්‍රි කරනවා නම් IT වල වුණත් කටපාඩම් කළ යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්නේ හිස්ටරි වගේ සිංහල වගේ නෙමෙයි. මේවා ඊට වැඩිය ඇඩ්වාන්ස් සබ්ජෙක්ට්ස්. ඕනම ළමයෙකුට හිස්ටරි සිංහල වගේ දෙයක් කටපාඩම් කරලා ලියන්න පුළුවන්. ලකුණු 90ක් ගන්න. නමුත් මොලේ නැති කෙනෙකුට සයන්ස් වලට ලකුණු 90ක් ගන්න බෑ. සයන්ස් වලට ලකුණු 90ක් ගන්න නම් අපි සරලවම කියනවා නම් මීටරයක් වෙන්න ඕන. මැත්ස් වලට ලකුණු 90ක් 95ක් ගන්න ඌ මීටරයක් වෙන්න ඕන. සිංහල වලට ලකුණු 90ක් ගන්නවා කියන එක ඌ මීටරයක් කියන එක නෙමෙයි මේකෙන් කියන්නේ. ඌ පාඩම් කරලා. පාඩම් කරලා කොහොම හරි බලෙන් හරි පොවාගෙන ලියලා තියෙනවා. නමුත් එහෙම පාඩම් කරපු පළියෙටම සයන්ස් වල ලකුණු 90ක් 95ක් ගන්න බෑ. මොලයක් තියෙන්න ඕන. හිතන්න පුළුවන් තර්කානුකූල ශක්තිය තියෙන්න ඕන. අර මම හැමදාම කියන විශ්ලේෂණ හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඇනලිටිකල් නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕන. ලොජිකල් තින්කින්, රැෂනල් තින්කින් මේ කිනවත් එක තමයි සයන්ස් තීරණය වෙන්නේ. මැත්ස් වල තව අඩුයි ඔයිට වැඩිය ටිකක්. සයන්ස් වල කොටස් ඔක්කොම එකට යදෙනවනේ. ඒ කියන්නේ සයන්ස් අමාරු ළමයින්ට සයන්ස් වලට තමයි ලකුණු අඩු. හැබැයි ඒ අතරේ සමහර දරුවෝ ඉන්නවා සයන්ස් වලට ඉතාම ආසයි. අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට වැඩිය සයන්ස් වලට ඒ දරුවන්ට ලකුණු තියෙනවා. මොකද තමන් ආස සබ්ජෙක්ට් එකට කොහොමත් එනවා. මේක වදයක් විදියට හිසරදයක් විදියට ඉගෙන ගත්ත එකාට කොහොමත් අඩුයි. උට තව මාස කීපයක් ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ අතහැරලා දාන එකයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ. අයි ජීවිතේට සයන්ස් ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැති විදියට. හැබැයි ඒ ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික මතක තියෙන්න වෙයි නැත්නම් ජීවත් වෙන්න බෑ. දැන් ඔයාලට ඔය O level වලට ඔය දේවල් උගන්වන්නේ පුතේ ජීවත් වෙන්න. තේරෙනවද? එදිනදා ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය දැනුමයි ඔය දෙන්නේ O level වලින්.
එතනින් එහාට දෙයක් නැහැ. මොකද ඕලෙල් කරලා ඕගොල්ලෝ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ. ෆාමසිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕලෙල් ඕවා ඉගෙනගෙන. නෑ ඕගොල්ලන්ගේ එදින්දා සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ජීවත් වෙන්න යම් යම් වෙන ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න විද්‍යාව කියන එක දැනගත යුතුයි. විද්‍යාව දැනගන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. ෆිසික්ස් දන්නේ නැතුව බෑ. බයෝ දන්නේ නැතුව ඇඟේ තියෙන කොටස්වත් දන්නේ නැතුව කොහොමද ඩොක්ටර් කෙනෙකුට ගිහිල්ලා විස්තර කරන්න ලෙඩක්වත් ගිහිල්ලා. ඒ දේවල් දැනගන්න තමන්ගේ දරුවෙක් හරි පුංචි දරුවෙක් හරි ඇහුවොත් කියන්න පොඩි දැනුමක් තියෙන්න එපයි. මමත් මේව පුතේ ඉගෙන ගත්තා ඕලෙල් වලට කියලා කියන්න එපා අඩු ගානේ. එහෙමවත් නැතුව පිස්සු කෙල්ල 10 11 හැදිත් මෙලෝදයක් දන්නේ නැතුව පොඩි එකා ඌ අප මොනවද කියන්නේ? අනේ පුතේ මං නම් හොව දන්නේ මම පන්ති වල පිස්සු කෙල්ලලා හිටියේ මම විද්‍යාව උගන්වද්දී මට ග්‍රීක් වගේ කියන තමයි වෙන්නේ. ලැජ්ජයි නේද? එහෙම කියන්න ලැජ්ජාය බෑනේ. Number 2. Photosynthesis occurs in many kinds of locations. Name 4 such places. Green plants විතරක් නෙමෙයි ස්ථාන කිහිපයකම සිද්ධ වෙනවා කියලා කියනවා photosynthesis. මොනවද මේ places කියලා කියන්නේ? හොරයි. මේකේ නැහැ. නමුත් මම කියන්නම්. එකක් ලියන්න. photosynthetic bacterial cells. කොහෙද photosynthesis වෙන්නේ කියලා නහන්නේ? photosynthetic bacteria. Then in algae. All algae species. Some protozoans. Like Euglena. Cyanobacteria. Cyanobacteria ගැන මීට කලින් අපිට අහන්න ලැබුණා ක්ලාසිෆිකේෂන් පාඩමේදී. බැක්ටීරියා කියලා ඩොමේන් එකට අයිති වෙනවා සයනොබැක්ටීරියා කියලා කිව්වා ඒ දවස්වල. මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ photosynthesis වෙනවා. Next one. Third one. What are the major requirements for photosynthesis? What are the factors needed for photosynthesis? How many factors required? 4 factors. They are chlorophyll, sunlight, water, and carbon dioxide. 4 factors are chlorophyll, sunlight, water, and the carbon dioxide. Oh, sorry. Sunlight කියලා මේකේ තියෙන එකත් වෙනස් කරන්න. කෙලින්ම light energy කියලා ලියන්න. sunlight කියන එක කපන්න light energy කියලා ලියන්න. දැන් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් වලත් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. light වෙන්න ඕන sunlight කියලා ලියන්න එපා. chlorophyll, light, එමෙතන light energy, water and carbon dioxide. Next one. Summarize the photosynthesis reaction in word equation as well as a balanced chemical equation. අපි මේවා grade 8 වලත් ඉගෙන ගත්ත දේවල්. කොහොමද මේක summarize කරන්නේ? equations දෙකකින්. The first one is word equation. Carbon dioxide, water, මෙතන light කියලා ලියන්න. Light absorbed by chlorophyll produce glucose and oxygen. Oxygen is the byproduct, glucose is the main product. Here is the word equation. මේ තියෙන්නේ වචන සමීකරණය. Write the balanced chemical equation. This is the balanced chemical equation. 6 carbon dioxide molecules gas, 6 water molecules liquid,
Using light absorbed by chlorophyll, make one glucose molecule is a solid and 6 oxygen molecules are released as gases. So that is the balanced chemical equation for photosynthesis. In the exam, you will ask the second one, balanced chemical equation. This is the vice versa of respiration. මේකෙම අනිත් පැත්ත තමයි respiration කියලා කියන්නේ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? These two are the raw materials for photosynthesis. They become the product of respiration. Glucose and water are the two products of photosynthesis. They become the raw materials in respiration. ඒගොල්ලෝ තමයි respiration එකේ raw materials වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ තමයි respiration එකේ products වෙන්නේ. මේ දෙක දෙපැත්ත මාරු වෙනවා. එතකොට කියනවා ඒක respiration කියන එක. මේ ඇවිල්ලා photosynthesis ඒකෙම vice versa තමයි respiration කියන්නේ. respiration. මේවා හරියට ලියන්න physical state එක්කම balance කරලා ලියන්න. Right, number 5. The process of photosynthesis is very similar for the production of food in a factory. Photosynthesis කියලා කියන්නේ food factory එකක් වගේ හරියට. Food factory එක food හැදෙනවා වගේ තමයි ළමයිනේ photosynthesis කියලා කියන්නේ. එතකොට they are designed to make sure that the raw materials and energy source are supplied to the plant leaf. Plant leaf is the factory. Plant leaf becomes the factory, food factory. What is energy then? What is the energy for that factory? What are the raw materials? Transportation. Machines. Factory has a machine, no? Labor. Main product and the byproduct. Relevant to this food factory in plant. Plant leaf එකක් food factory එකක් නම් මේ දේවල් මොනවාද? තනියෙන් ලියන්න. In accordance with the food factory එකට සාපේක්ෂව ලියන්න. හරිනේ? Yes. Tell me what are the raw materials in the process of food in plants in photosynthesis? Raw materials, water and carbon dioxide. Raw materials are water and carbon dioxide, H2 and CO2. Source of energy, light energy. Don't write sunlight, write as light energy. Transportation done. Factory එකක් නම් transportation එකක් තියෙනවා. Raw materials should be taken into the factory and products should be removed from the factory to the market. In a plant body, in the leaf, it is done by xylem and phloem tissues. Xylem carries water, phloem transport food. Xylem, phloem. Xylem, phloem tissues together known as what?
ඔය දෙකම එකට ගත්තාම කියනවා vascular tissues කියලා. Xylem phloem දෙක එකට ගත්තාම කියන්නේ vascular tissue කියලා. Vascular tissue or xylem phloem tissue. Factory, the factory is the leaf. Factory එක තමයි leaf එක. ශාක පත්‍රය, plant leaves. Machines. කොහෙද වෙන්නේ photosynthesis? Machines are the chloroplast. Chloroplast ඇතුලේ තමයි photosynthesis වෙන්නේ. Chloroplast are the machines in this factory. Chloroplast දැකලා තියෙනවද? මතක ඇතිනේ cells පාඩම. Mainly machine, mainly chloroplast. Inside the chloroplast, chlorophyll are there. Chlorophyll found in grana. ඔය grana කියලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් granum කියලා කියන්නේ ඔය disk එකක් වගේ. ඒකකට කියන්නේ granum කියලා. ඒ set එකටම කියනවා grana එකක් කියලා. ඒවා වෙන වෙනම ගත්තාම thylakoid කියලාත් කියනවා. ඒ තමයි කොළපාට chlorophyll. මේ තියෙන්නේ double membrane chloroplast එක. එතකොට මේකේ labor කවුද? Labor is the chlorophyll. Labor is the chlorophyll. Machines are chloroplast, labor, chlorophyll. Main product is glucose, byproduct is oxygen. Main product glucose, byproduct is oxygen. Right. Next question. You are going to learn about the internal structure of the plant leaf. ඔගොල්ලෝ ශාක පත්‍රයක ඇතුළ ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉස්සර තරම්ම නැහැ දැන්. ඒ ගැන උගන්වන්න. ලීෆ් එකක ඇතුලේ කොහොමද පිහිටන්නේ? මම ටිෂුස් පාඩමේදී ටිකක් විතර කියලා දුන්නා. පාටින් හරියයිද? මේම තියෙන ලීෆ් එකක් අරගෙන මේකේ ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එකක් ගත්තොත් ක්‍රොස් නෙමෙයි longitudinal section එකක් ගත්තොත් මම මේ ඩයිකොට් ලීෆ් එක internal structure එක අඳින්න යන්නේ. Upper epidermis is on the top, having barrel-shaped cells. Cuticle wax layer is found over it. උඩින් තියෙනවා cuticle කියන wax layer එක. මේකට කියන්නේ upper epidermis. Parenchyma. No chloroplast in upper epidermis. Upper epidermis එකේ chloroplast නැහැ. Special feature. Just beneath the upper epidermis, tall and narrow cells are found called palisade mesophyll. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන්නේ tall narrow cell එක. මේකට කියන්නේ palisade mesophyll. Totally parenchyma. Palisade parenchyma කියන්නත් පුළුවන් palisade mesophyll. Highest number of chloroplasts are found in palisade cells in a leaf. වැඩිපුරම photosynthesis වෙන්නේ chloroplast වැඩිපුරම ඉන්නේ මෙයාලගේ. This special shape helps to maintain number of intercellular spaces among them. මේ හැඩේ නිසා cells අතර හිඩස් පවතිනවා. ඒ හිඩස් වල තමයි carbon dioxide සහ oxygen රැඳෙන්නේ. විතරක් නෙමෙයි මේ දිගටි හැඩේ මේ tall narrow nature එක නිසා sunlight පහළම තියෙන layer වලට penetrate වෙන්න පුළුවන්.
අන්න සැරෙන් සැරේ කියන්න බෑ එක සැරේ කියන්නේ අහගන්න. Then another parenchymal layer is found with oval shaped cells called spongy parenchyma. ඊට පස්සේ එනවා spongy parenchymal layer එක. spongy mesophyll කියලාත් කියනවා. Spongy mesophyll or spongy parenchyma also having large number of chloroplast. මෙයාලගේ chloroplast තියෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. These two are the layers where the photosynthesis occurs in a plant body, plant leaves. Leaf එකක photosynthesis වෙන්නේ මෙන්න මේ layers දෙකේ. When light falls, light penetrate to the lowermost layers. පහළම layers වලට කෙලින්ම lights වැටෙනවා. Reason is that no chloroplast in upper epidermis. හේතුව තමයි upper epidermis එකේ chloroplast නැති එක. If chloroplasts are there in the upper epidermis, they will absorb light and no light will penetrate to the lowermost layers. very වෙලාවක් තිබ්බනම් එහෙම chloroplast ඔය upper epidermis එකෙත් එයා sunlight ටික absorb කරලා පහළට යවන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ leaf එකේ. right. අන්තිමටම තියෙන layer එක තමයි lower epidermis. Lower epidermis is also made by parenchymal cells. Lower epidermis has stomata. Size of a stomata is controlled by two guard cells. Two guard cells having chloroplast. Because guard cells require energy to change the size of the stomata. Energy production done by respiration. For respiration, glucose is required. Therefore, glucose should be produced within the guard cells. මේ දෙන්නට කියන්නේ guard cells. Guard cells are two specialized parenchymal tissue with chloroplast. This is the internal structure of a dicot plant leaf. මේ තමයි dicot plant leaf එකක්. Monocot leaf is different from that. In ඔයදෙන්න ඔය දැඟලියේ නවත්තනවද? ඔයා නම් මොන හරි කරගනි මේ මිනිස්සයා නිකන් අනාථ වෙනවා. දැන් කාලයක් ටිකක් දඟලන්න නැතුව හිටියා දැන් ආයෙ පටන් ගත්තා. ඔයා නම් කරගනි ගෙදර ගිහලා පාඩම් කළා මෙයා මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට බැනුම් අහන්න වෙනවා පේරන්ට්ස් ලාගේ. එහෙනම් මට දෙන්න ගැනම ඉන්ෆෝම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම එක එක වයින් කරනවා පන්තිය. වැඩ කරන්නේ නැති වුණ අයින් කළම දානවා. වැඩක් නැහැ තියාගෙන බොරුවට. රිසල්ට් එක පෙන්වන්න බෑනේ පන්තියේ. මේක අඳින්නේ නැහැ පුතේ ජීවිතේට ඕගොල්ලන්ට. බය වෙන්න එපා. හැබැයි මේ මම දැන් ඇඳලා එක්ස්ප්ලেইন කරපු කොටසින් පෙන්වන්නේ මොනවද? Adaptations of a plant leaf for photosynthesis. Photosynthesis සඳහා plant leaf එක තියෙන හැඩ ගැසීම. We all know that plant leaf is highly modified for photosynthesis. It is adapted to get more sunlight. Even from the leaf arrangement. Leaf arrangement එකකින් පවා එක සිද්ධ වෙලා තියෙනවනේ. grade 8 වල ඉගෙන ගත්තේ ඔයගොල්ලෝ leaf arrangements කියලා spiral, annular කියලා ඉගෙන ගත්තා නේද? ඒකිනුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩිපුර sunlight ගන්න එක. මේ dicot leaf එක monocot leaf එක කොහොම බෙදිලා නැහැ palisade and spongy කියලා. ඒකේ තියෙන spongy layers. palisade එකේ තමයි හොඳම photosynthesis සිද්ධ වෙන්නේ. මේ හිඩස් වලට කියන්නේ intercellular spaces. ඒක දන්නවනේ. ඒ වගේ තමයි හැදෙන ඔක්සිජන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටෙම්පරරි ස්ටෝර් කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. තව අපි මේ මිඩ්රිබ් එක හරියෙන් ගත්තොත් එහෙම ස්ලයිඩ් එකක්. මැද නාරටි හරියෙන් කපලා ගත්තොත් ලීෆ් එකේ සයිලම් ෆ්ලෝයමුත් අපිට බලන්න පුළුවන්. මේක එහෙම ඇඳලා නැහැනේ මම. සයිලම් ෆ්ලෝයම් තියෙනවා මොනොත් එහෙම. සයිලම් ඇතුලෙන් පිටිනවා ෆ්ලෝයම් එළියෙන් පිටිනවා.
එච්චර මම දුරට යන්නේ නැහැ කම්ප්ලිකේටඩ් විදියට. අපි බලමු මේ ඩයග්‍රෑම් එක ටිකක් අපැහැදිලි. ඒකයි මම ඇඳලා පෙන්නන්නේ බෝඩ් එකේ. questions අහලා තියෙන එහා පිටුවේ. හරි. දැන් ඔය දෙපැත්ත පෙරලන්න ඕනේ මගේ ඩයග්‍රෑම් එක දිහා බලන්න උත්තර ලියන්න බලන්න. කොලේ ඉරලා නැත්නම් එහා පැත්ත පෙරලනවා මෙහා පැත්ත පෙරලනවා. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් දිගටම පහළට ඇවිල්ලා හරියට ලිව්වොත් ඉතින් question number 7 වෙනකන් ලිව්ව හැකියි. number 7 වෙනකන් ලියන්න ගිය හැකියි. transverse section of a dicot leaf. Cuticle layer is a wax layer. Okay. next week වෙනකොට මේ යුනිට් එක ඉවරයි. මේකේ තියෙන එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කිහිපයක් කියලා දෙන්න විතරයි. හැබැයි ඒවා හරි වැදගත්. ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් එක කියලා දුන්නාට පස්සේ සෙකන්ඩ් යුනිට් එක ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා කෙමිස්ට්‍රි. ඒ කෙමිස්ට්‍රි පාඩම ඊටාම දිගයි කියලා මම කියලා තියෙනවා. ඒකේ යම් යම් කොටස් මේ අවුරුද්දේ O level ලියන දරුවන්ට ඉවත් කරා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට නැවත ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට මේ මුළු පාඩමම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. කලින් ළමින්ට අපි ඔක්කොම කරේ නැහැ. ආපහු ඒවල තියෙනවනේ ඒවා තියෙනවා කියලා. නිසා මුළු පාඩමම කරන්න ඕන. ෂුවර් නැතිව පැන්සිල් ලියන්න. Shall we discuss? ඔන්න මම උත්තර කියන්න යන්නේ.
බලා ගන්න හරිද කියලා. Where the chlorophyll found in the leaf? Chlorophyll කොහෙද තියෙන්නේ? Palisade mesophyll and spongy mesophyll. Palisade mesophyll and spongy. දැන් ඕක සමහර කෙනෙකුට එක පාට ඒ දෙක නෙමෙයි මතකෙට එන්නේ guard cells කියලා ලියන්නේ. ඒකට මං කිව්වේ අර priority එක ඕන එකට දෙන්නේ නැහැ කියලා. Palisade mesophyll and spongy mesophyll are the two layers where the chlorophyll found. Apart from that, in guard cells too. ඊට අමතරව guard cells වලත් තියෙනවා. That is in the lower epidermis of a plant leaf. ශාක පත්‍රයේ යටපැත්තේ. What is the function of chlorophyll? What is done by chlorophyll? Trapping sunlight. අපි කියන්නේ absorb sunlight නේද? ඒකට කියනවා trap කරනවා, තිර කරනවා කියලා. TRAP trap. TRAPPING trapping sunlight. Trapping කියන්නේ absorb කරනවා, උරා ගන්නවා තමයි. TRAPING double P නැහැ. PING trapping sunlight. Chlorophyll traps sunlight. See which layer or layers of a leaf contain spaces. Spaces means intercellular spaces. කොයිද තියෙන්නේ? Palisade mesophyll and spongy mesophyll. Palisade and spongy mesophyll. ඒ දෙකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙත් වැඩිපුරම තියෙන්නේ spongy mesophyll එකේ. Palisade එකේ අඩුයි. Palisade and spongy mesophyll. Number 2, contain small holes called stomata. Stomata are found in lower epidermis. What is that layer? Lower epidermis. එක මම ලියලා නැහැ. ඒකට කියන්නේ පුතේ lower epidermis කියලා මෙන්න මේ layer එකට. Lower epidermis. මෙයා upper epidermis නේ. මෙයා lower epidermis. Both are parenchyma. Barrel-shaped cells. Third one, contain most number of chloroplast. වැඩිම chloroplast තියෙන්නේ palisade mesophyll. වැඩිම තියෙන්නේ palisade mesophyll එකේ. Palisade mesophyll. Make a layer of wax. Look at the wax layer, cuticle. මෙන්න wax layer එක cuticle. That is on upper epidermis. කොහෙද කියලානේ අහන්නේ? Upper epidermis. That is in upper epidermis. Upper epidermis. Fifth one, protect the mesophills. මේ මැද තියෙන mesophills දෙන්න ආරක්ෂා කරන් ඉන්නේ කවුද? Upper epidermis and lower epidermis. There is a sandwich model in a leaf. Upper epidermis and lower epidermis. Protective layers. Upper epidermis and lower epidermis. Right. Then the table given in D. Mention how those factors are entering to the plant leaf for photosynthesis. කොහොමද photosynthesis මේව ඇතුල් වෙන්නේ මේ කියන දේවල්. Sunlight. Process of entering factor or structure. දැන් මෙතන process එකක් නැහැනේ sunlight enter වෙන්න. නේද? එතන තියෙන structure එකක්. මොකක් හරහාද sunlight ලැබෙන්නේ? Through the leaf blade. පත්‍ර තලය හරහා. Across the leaf blade. Across the leaf blade. Leaf blade. Water. From the soil absorbed by root hairs. Water එකට ලියන්න පුළුවන් from the soil පසෙන් ලැබෙන්නේ
කවුද absorb කරන්නේ? Absorbed by root hairs. Root hairs. Carbon dioxide taken from atmosphere through the stomata. Stomata හරහා එන්නේ atmosphere ඉඳලා. From the atmosphere through the stomata. Through stomata. Right. Question number 7. මං කිව්වා number 7 එනකන් ලියන්න පුළුවන් කියලා. Various adaptations are shown by a plant leaf for photosynthesis. What features of a leaf do you think? Leaf එකක මොන feature එකද උදව් වෙන්නේ මේ දේවල් සඳහා? 1. Help to make sure that plenty of sunlight reach to the palisade layer. මම මේ red color arrows වලින් එන්නේ වැඩිපුර sunlight palisade layer එකට එන්න උදව් වෙන එක adaptation එකක් අහන්නේ. මං කිව්වා ඉස්සෙල්ලා explain කරද්දී. මොකක්ද? මොකද? මෙච්චර sunlight palisade layer එකට reach වෙන්න නම් මේකේ තියෙන adaptation එක. එකක් කියනවා shape of palisade cell. ඊටත් වැඩිය බලපාන එකක් තියෙනවා මං කිව්වා. Absence of chloroplast in epidermal cells. මේ cells වල chloroplast නැතිකම කියලා මං කිව්වනේ. ඒ වගේ තිබ්බනම් උරාගෙන එතනින් එහාට යවන්නේ නැහැනේ. අපිට ලියන්න පුළුවන් absence of chloroplast in upper epidermis. Absence of chloroplast in upper epidermis. අර cells වල shape එකත් හරි වැරද්දක් නෑ. Tall and narrow cells කියන එකත් හරි. ඒ දිගටි හැඩේත් උදව් වෙනවා. හරහාට තියෙනවට වැඩිය මේ අතර තියෙද්දි වැඩිපුර වැටෙනවනේ ඉරේලිය. B. Help to provide plenty of carbon dioxide to the palisade layer. Carbon dioxide මෙහෙන් එන්නේ. Carbon dioxide එන්න උදව් වෙන්නේ මොනවද? ඒකත් මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා. ඔව් carbon dioxide වැඩිපුර ලැබෙන්න එපා නැත්නම් photosynthesis වෙන්නේ නැහනේ. ඔව් large number of intercellular spaces. Cells අතර තියෙන හිදැස්. A large number of intercellular air spaces. Presence of the presence of large number of intercellular spaces, air spaces, presence of large number of air spaces. C. Help to provide plenty of water to the palisade layer. Palisade layer එකට වතුර root එකෙන් absorb කරගන්න වතුර මෙච්චර කොහෙන්ද එන්නේ? මොනවගෙන්ද එන්නේ? Look at the venation, veins, midrib and the other veins. මේ narrative වින්‍යාසය venation එකකින් veins වලින් තමයි. මොකද veins වල තමයි xylem tissue එක තියෙන්නේ. xylem tissue එකකින් තමයි වතුර අරන් එන්නේ. තේරුණාද? leaf එකක dicot leaf එකක අපි දන්නවා reticulate venation එකක් තියෙන. network එකක් තියෙන veins. ඒ network එකේ මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? xylem phloem. හැම තැනටම spread වෙලා තියෙනවා, විසිරලා තියෙනවා. අපි ලියන්න පුළුවන් venation තනි වචනයෙන් ලිව්වා. venation කිව්වම දන්නවා narrative තමයි තියෙන්නේ කියලා. venation. ඒක brackets වල ලියා ගන්න. venation narrative වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව ඇතිනේ. xylem තියෙන්නේ. xylem tissue. අර පොන්චි කාලේ ඔයගොල්ලෝ balsam plant එකක් කූඩලු පැලයක් අරගෙන colored ink වලට දැම්මහම
මුළු ප්ලාන්ට් එකේ හැම තැනම රෙඩ් කලර් හරි බ්ලූ කලර් හරි වුණානේ. ලීෆ් එකෙත් හැම තැනම අර හැම නාරටියකටම කලර් ගිහලා තිබ්බනේ. ඒ කියන්නේ වතුර යනවා හැම තැනට. D. Make sure that this water doesn't evaporate from the leaf so quickly. දැන් මෙහෙන් එන වතුර ළමයි ඉක්මනට වාෂ්ප වුණොත් ෆොටෝසින්තසිස් වෙන්න වෙලාවක් නැහැ. Make sure not to evaporate that water fast. වේගින් evaporate වෙන්නේ නැති ඉන්න උදව් වෙන්නේ මොකද්ද? Cuticle. Thick cuticle layer. Cuticle is a wax layer. No water removes through that wax layer. මේක හරහා යන්නේ නැහැ වතුර. විලියන් පුළුවන් thick cuticle layer. Thick කිසේ වෙතත් cuticle layer. It's a water impermeable layer. Xerophytic plants have more thick layers, like in Aralia, Kaneru. එතනින් එහාට තියෙන ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් එකයි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කීපයක. එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් පහක් තියෙනවා උගන්නන්න. ඒකෙන් පස්සේ මේ යුනිට් එක ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ කෙමිස්ට්‍රි. මම ඊළඟ කොටස ඊළඟ දවස් තියාගන්න දැන් 9 o'clock වෙලාව. ඒ නිසා මේ ටියුට් එක අරගෙන එන්න ඊටු ටික අපි කතා කරමු එදාට. ටියුට් එක නම් අරන් එන්න නැත්නම් වෙලා යනවා. Okay, then good night, children.